Hi everyone! Welcome and welcome back to my channel. My name is Bianca and this is Bianca's World, where I create costumes, crochet, and pretty much make whatever pops into my mind that day. Today is a great day because Coppertop Inc. announced her Coppertop costume ball list for 2021. And I wanted to share a little something I made last night out of, I think it was only like 4 tools. And here it is. It is a face hugger from the film Alien, and it was really easy and quick to make. So if you are going to follow along with her prompts, there is a prompt called Quick Costume and another one, Alien. So you can use this for either one, and it's just really fun and quick to make. It is just one flat piece. I quickly painted it, but I think it looks really cool. So I will tell you what tools I used next, and we'll get started on making one. Please remember that you can follow along with Coppertop Inc.'s costume ball on Instagram. So please make sure that you follow her at Coppertop Inc. and follow me at Mrs. Vivo as well, so we can see everyone's makes. Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Bianca y este es el mundo de Bianca. Hoy les voy a enseñar cómo hice este marciano de la película Aliens, y lo hice de 3 herramientas que tenía en la casa con un poco de pintura. Y hoy es un día especial porque Lauren de Coppertop Inc., disculpen, anunció su lista de disfraces para este año. Si nos siguen en Instagram, a Lauren y a mí, podrán ver los disfraces que hemos hecho. Ella dibuja los disfraces con su muñequita Copper y yo intento recrear disfraces en vida real. Uno de los disfraces en la lista es marciano, y este puede ser usado para ese disfraz o para un disfraz rápido. Esto yo creo que solo me tomó como 2 horas, pero era algo rápido. En unos momentos les voy a enseñar las herramientas que usé y vamos a empezar a crear este animalito.